Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's have Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that Ivora is wanting to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ladies and gentlemen, we are live. Welcome to the program. My name is Edgar Matthew Karuhanga. It is the 21st day of November 2021. The World Cup, as we speak right now, is under commencement. Yesterday was a thrilling encounter between Ecuador and the hosts themselves, the Qataris or Qatar. Unfortunately, for the first time in a couple of years, the host nation loses the opening match. That was Qatar making records just as the World Cup is underway. Ecuador, through Valencia, were able to take up the lead and scored 2-0. And one of their goals was disqualified, a very, very tremendous header from Valencia. He would have been one of the first players to score a hat-trick in the first half of the first game of the World Cup. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and of course, you know, it's a Monday. We are opening up the week in style. We have a lot of news for you, starting from what is happening in the country, what is happening across the country, what is happening in the sports fraternity, and whatever is happening in those spheres where you may not be. Thank you so much for always tuning into this particular program that happens every Monday to Friday from 7 to 9 a.m. We're always here having a conversation with various stakeholders in the country. Remember, we promised you that we shall always break down having a conversation with you, and that is a promise that we look up to fulfilling each and every other day. If you are new to this particular program, or if you just tuned in, this program is called The Mighty Drive, as I've told you, and of course we are always here in the morning from 7 to 9 from Monday to Friday. We have different topical discussions starting from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Every day is a new day where we bring you something that is new in that particular regard. As your host today, we're going to be talking to General Munna Moses, the coordinator for the National Unity Platform in the Eastern region. That is the gentleman who's always here every Monday, and we're going to be putting a spotlight
on what happened in Kenya, National Unity Platform. The leading opposition party went there to commemorate the 18th and 19th November murders that they say the government took over 100 lives, even though it is on record that 54 lives were the ones that succumbed in that particular, that particular riots and that particular protest that happened on the 18th and 19th in Uganda here. So according to the National Unity Platform, they went to Kenya to actually advocate for those voices that may not be heard and also talk about what they call torture that is happening in the Pearl of Africa. I'll be talking about that with General Bigirwa Moses because he was in Nairobi and he's going to be telling us what exactly came through, because in that particular regard we saw even Dr. Kiza Besije and Mugisha Muntu and some members of the Alliance for National Transformation in there trying to make sure that they advocate for what they call the unheard voices that are happening in Uganda. So in case you want to advertise with us, it is okay, very, very okay. Feel free to just log into our inboxes on social media. That is at The Alternative Uganda and at Digitalk TV. We'll be able to talk to you. You can even call the programs director of this particular institution or organization, Mr. Mukose Arnold Anthony. He will be able to make sure that he works on you. We can help you in advertising your products. In case you have products that you would want us to advertise for you, we can actually do that in real time. We can also do videography for your wedding. We can do live streams for your particular event in case you just want that to be done for you. So ladies and gentlemen, I'll keep that at that. And we will start off with what is happening in the country. For the benefit of the Luganda speakers, maniriza nnyo ku show ya feno enganzi the Mighty Drive show eberayo buli lunaku lwa balaza paka ku lunaku olwa Friday kuva ku ssaawa mpaka ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeera wano nga tunyumyamu emboozi nammwe nga bwe twasalawo okubanga buli kumakya tukeera nammwe nga tugezaako okubannyonnyola biki ebiba bifudde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Amannya nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza. Ennaku z'omwezi nabagambye ziri 21 omwezi gwa Museenene omwaka 2022. Mbadde wenatandikidde wali twatandise n'ekikopo kino ekya World Cup ekiri mu kugenda mu maaso mu ggwanga liri erya Qatar. Kyatandise olunaku luno olw'eggulo twalaba eggwanga eryabategese lye bayita Qatar lyatandise okubanga lyatandise ne lose. Mu myaka mingi twadde tetulaba ttiimu ebe hostings okubanga omupiira ogusookera ddala bagugikuba, naye record zakoleddwa olunaku olwo olw'eggulo. Ebikujjuko byatandise ku ssaawa zabadde 12 ez'akawungeezi wano mu ggwanga, era ebikujjuko byabadde ku kisaawe kiri kye bayita Al Bayt Stadium, era tulina abantu baffe abaddeyo ne bagezaako okubanga batuwa ku biki ebyabadde mu ggwanga eryo nga World Cup etandika. Jjukira World Cup eno ye World Cup esookedde ddala okubanga eri mu kyondo ky'obuwalabu oba the Middle East. Waliwo bwenadde ndaba nga bagamba nedda Qatar eri mu Asia, yes, naye nga mukimanyi Qatar is predominantly a country that has a lot of Arabs oba abawalabu basinga okubanga babeera mu ggwanga eryo. So Qatar yakakasizza nti nno esobola okubanga ewanika ekintu kino. Olunaku lw'eggulo twalabe opening ceremony nga y'amaanyi nnyo yabadde awo mu kibuga kya ggwanga erya Qatar. By the way, Qatar talina na bibuga byanjawulo, yo bagiyita Qatar ne city zaayo zonna Qatar, tewali ebintu byakwetooloola, so buli omu ayina omwenkanonkano mu ggwanga eryo. Naye World Cup eno okubanga eri hosted mu ggwanga lino kyaleetawo controversies nnyingi nnyo. Bantu bangi nga bagamba tekirina kubanga lino eggwanga terina kubanga li hostinga the World Cup, nga bagamba ebintu bingi ebibadde mu ggwanga eryo sometimes bibagamba muno bityobodde eddembe ly'abantu. Mu kisinza okubanga kisoosowazibwa kyekyokuba nti nno bano abasajja bagamba nti abaazimba ebisaawe bino World Cup mwegenda okubanga esambira baali babayisa bubi, abamu baafiira mu njego eyo oba mu process eyo y'okuzimba ebisaawe ebyo, nga bagamba baba exposing to inhuman acts of exploitation. So international community kyesinza okubanga yeeteekako essira, naye ebintu ebirala ebigenda obeera mu World Cup eno ebibadde tebisangika nnyo kyekyokuba nti omwenge tegenda kubanga gukkirizibwa mu bisaawe n'okutundibwa wabweru w'ebisaawe. Though we batandikira discussions ez'okuhostinga World Cup, Qatar yali ekkiriza nti n'omwenge gujja kubanga gutundibwa wabweru w'ebisaawe naye tebajja gukkiriza kuyingira mu kisaawe. Naye unfortunately beekyusizza mu kiti nga mbazzi we bakyusizza bye badde bateesa ne bagamba nti tebagenda kubanga bakkiriza omwenge okubanga gutundibwa mu kisaawe mwennyini wabweru w'ekisaawe
ate ne mu bifo ebyolukale abantu abagenda okubanga baagala okunywa ku mwenge bajja kubanga bagenda mu bifo ebyebbeeyi oba hotels ezo ez'ebbeeyi bagenda okubanga basobola oku accessingira omwenge mu World Cup eno. Omwenge nno mu ggwanga lino si kintu kirungi nnyo oba nsobola okugamba nti nno kive kubanga kata ggwanga ly'abantu basiraamu era bo tebakkiriza mu kubanga banywa endigi. So abanywi b'endigi abali mu ggwanga eryo tebagenda kubanga bakinyumirwamu. In fact abasobola okubanga bagula glaasi ya bbiya yokka costing up to $150 ezigiri emitwalo kumpi nga mmeka mitwalo nga nkaaga ng'ogula glaasi emu ey'omwenge. So mwattu olina kuba munyi nnyo okubanga osobola oteekamu ssente ezo zonna okubanga weefunira glaasi ey'omwenge mu ggwanga erya kata. So World Cup yatandise olunaku lw'eggulo era n'olunaku lwaleero egikyagenda mu maaso tugenda kubanga tulaba eggwanga lya Bungereza oba England ng'etandika okuzannya eggwanga liri erya Iran. Tugenda kulaba Senegal ng'akwata eggwanga lino erya Netherlands. Byonna match zigenda kubeerayo olunaku luno olwaleero. Esooka ya ssaawa zijja kuba 10 wano mu ggwanga eya Iran n'eggwanga lino erya Bungereza. Then ku ssaawa emu ez'akawungeezi era tugenda kubanga tulaba nga bigenda mu maaso in that particular regard. So mwe abaagala okubanga mutwegattako musobola okubanga mulaba emipiira egyo engeri gye ginaaba gitambulamu mu mbeera yo. Tugenda kubanga mbayisaamu ku bibinja ebimu ebiri mu groups ezo eziri mu ggwanga lino erya kata ebibinja ebyo ebya teams ez'enjawulo ebiri mu kata ngenda kuba mbibayisaamu mpola mpola. Group A oba ekibinja ekisookera ddala olunaku lw'eggulo kye twalabye nga kigenda mu maaso kyenjagala tube nga tutandikirako mpola mpola mu mbeera bw'etyo. In that particular regard wenjagala tutandikire emboozi yaffe ey'olunaku luno olwaleero. Group A erimu amawanga ag'enjawulo omuli ngezaako wano okunoonyako omuli eggwanga lino erya Ecuador, muli eggwanga erya Senegal, Netherlands ne Qatar. Match yaabwe yasookedde ddala yadde ya lunaku luno olw'eggulo. Ecuador yakubye Qatar goolo zabadde 2 ku bwereere babasaze goolo emu mu mbeera bw'etyo ababalemeseza okubanga bagenda maaso. So mu group eno mulimu Netherlands oba Budaaki n'eggwanga erya Senegal bagenda kubanga batiyuka olunaku luno olwaleero ku ssaawa emu yennyini tugenda kubanga tulaba emipiira egyo. Mu group B tulina eggwanga lino erya Bungereza, Iran, United States oba America n'eggwanga lino erya Wales. Ekyo kyekibiina nno ekibinja ba ekiri mu World Cup. Bagezaako bayisaamu mu bibinja ebyenjawulo amawanga agali mu World Cup eno eya 2022. Argentina ye group C erimu ne Saudi Arabia, erimu n'eggwanga erya Mexico, then n'eggwanga erya Poland. Then group D mulimu Bufaransa, mulimu Australia, mulimu Denmark, mulimu ne Tunisia. Zino nno yeno ye group D. Kumpi abantu bagambye nerabika group of death kubanga ne timu ezirimu nazo si nnyangu. Group E mulimu Spain, mulimu Costa Rica, mulimu Germany, mulimu ne Japan. Group F mulimu abasajja bano aba Belgium, Canada, Morocco ne Croatia. Igenda tunyumira nnyo. Group G mulimu eggwanga lino erya Brazil n'eggwanga erya Serbia, eggwanga erya Switzerland, eggwanga erya Cameroon. Cameroon nno aze muzina empaka nga yeepika nnyo agamba agenda kubanga akima World Cup. Jukira Cameroon yawangula African Cup of Nations. So omwami Samuel Eto'o ne Vincent Abubakar musobola omujjukira abalawo AFCON yawedde. Omwami ono yali musajja wa ntomo nnyo mu AFCON egyo bawangula abasajja abo aba Cameroon. So omusajja ono bali mu kibinja ekirimu Brazil, Serbia ne Switzerland. Nno kino ekibinja nakyo si kyangu tuyinza okulabayo omu ku banene ng'asuulibwa. Mu group H oba ekibinja ekisemberayo ddala mulimu eggwanga lino erya Portugal, mulimu eggwanga erya Ghana, mulimu eggwanga erya Uruguay n'eggwanga erya South Croatia. We batyo bagenda okubanga babakanya obwenyi mu mbeera bwetyo. Ndowooza kambayisemu just mu matches mpola mpola ezigenda okubeerayo mu wiiki eno yennyini. Banaye temusubwa World Cup. World Cup comes once in 4 years. So omuntu omugezi bambira ba World Cup ofune by'onaanyumiza abazzukulu bo n'abaana bo mu myaka gyo gyennyini gye wali oli mu kuweereza. Wali omuvubuka kiki wanyumirwa. So mu mbeera bwetyo kambayisemu mu matches. Then England abagambye leero egenda kubanga ezannya Iran. Guno gugenda kutunyumira nnyo
Harry Maguire, Marcus Rashford, bonna Jack Grealish bagenda kubanga bali mu game eyo, Phil Foden. Mungereza is one of the teams abantu gye basinza okubanga batipinga nga balowooza this particular team will be able to actually take on the title. Naye World Cup ewedde twalaba Bungereza ng'ekoma ku semi-final stage, teyasobola kubanga etuuka ku finals. Abasajja bano aba Croatia baba kubanna omupiira gwali mulamba, so kyabatuulamu nnyo. Senegal agenda kuzanya Netherlands. Senegal talina Sadio Mane, oba tokimanyi. Sadio Mane baali bamuyise ku squad naye batuuka mukata ne bagezaako okubanga bamu examininga ne bategeera nti tagenda kubanga asobola because yeetaaga surgery ate agenda kubanga recovering after ekitono ennyo 3 months, emyezi 3 Sadio Mane wagenda okubanga awona. So bambi abasajja bano aba Black Stars bano abasajja ba the Ntalenga Lions of Senegal unfortunately tebagenda beera ne captain waabwe ate ne star player waabwe omwami abagezezaako nnyo okubanga babeererawo mu mbeera bwetyo. Then ndowooza tugenda beera ne US bajja kubanga bazanya Wales, zijja kuba ssaawa 4 ez'ekiro. Temugusuba ogwo omupiira ba Christian Pulisic bagenda kuba beekwata ne ba Gareth Bale. Olunaku lw'enkya tulina Argentina ne Saudi Arabia, then Denmark ng'ezanya Tunisia, then Mexico ng'ezanya lino eggwanga erya Poland, then ne Bufaransa ng'ezanya eggwanga eryo erya Australia. Bannange World Cup ndowooza leero tugenda kubanga tumukomyawo awo. Nja kubambawa updates mu bice ebinaba bigenze mu maaso mu mipiira egyo gyennyini gye tusuubira okubanga gibeerayo olunaku luno olwaleero. Okyali ku program The Mighty Drive Show, nze Edgar Matthew Karuhanga. Kano akanyomero tuba tubawa ebyemizannyo ebibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga, tuba tubawa amawulire agabadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Tutandise ne World Cup because kyekikopo ekisingira ddala okubeera obunene mu nsi yonna era that is the biggest stage of world football. So tugezaako okubanga tukisoosowaza mu abanyumirwa omuzannyo guno ogw'omupiira. Nga tuvuddeko kaawo tugendeko wano mu ggwanga. Unfortunately omwami Paul Kawanga Semwogerere yava mu bulamu bw'ensi weekend yennyini gye tukubye omugongo. Unfortunately omwami ono afiiridde ku myaka 9. Wow, egyo myaka giba in fact awo tuba tugamba awummudde awo batufudde awo oba owummudde buwummuzi. Omusajja ono yazaalibwa mu mwaka gwa 1932 afiiridde mu mwaka gwa 2022. Abadde musajja w'amaanyi era najjukirwa okubanga musajja yakkiriza nnyo mu demokrasiya ate nga yakkiriza okubanga eggwanga liyimirirawo okusinga ye ng'omuntu. Omwami ono Paul Kawanga Semwogerere yeesimbawo ndowooza mujjukira mu kalulu ka 1980 era nabbibwa mu mbeera bwetyo, naye si yagenda mu nsiko era ye ajja okujjukirwa okubanga yagamba nti ye tagenda kukkiriza musaayi gwa bannayuganda kubanga guli ku mikono gye oba ku ngalo ze, era teyakkiriza kubanga agenda mu nsiko okubanga abakanya. Ye muntu abadde takkiriza nti no okufuna demokrasiya ate olina kuyita mu mmundu. Mwami Paul Kawanga Semwogerere musajja oyo abadde w'amaanyi era abadde ava mu kibiina kiri ekya Democratic Party ne mu kalulu ka 1996 oba 1996 atwalaba omwami ono Paul Kawanga Semwogerere ng'akeetabamu bulungi nnyo wadde abaamukuba akalulu omwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Mu mbeera bwetyo omwami ono abadde alabikiddeko forums ez'enjawulo. By the way ne mu wiiki ndowooza nga 2 emabega abaddeko mu mawulire awo mpolampola ng'akola exclusive interviews. So omwami amaanyi abadde akyagalina era kibi nnyo kubanga atuvudde ku maaso, naye eggwanga lijja kumujjukira. Those are some of the unsung heroes, some people who have sacrificed their lives for the betterment of the country. Ekintu ekyo tojja kisanga mu bakulembeze bangi, naye Paul Kawanga Semwogerere omwami oyo abadde nakyo. Omusajja abadde knowledgeable nnyo with a lot of decorum and respect era tujja kuba tumu respectinga nnyo. Ekyo kyekifaananyi kye ng'ali mu kalulu kali ka 1980 nga representing a Democratic Party. Akalulu ke bagamba nti ate ye yabbibwa mu kalulu ako kennyini, naye omanyi wali ono ye bwe baamubba abaamulwanirako baali balala. Ye gwe babba yagamba nedda sigenda kubanga nzikiriza kuyiwa musaayi gwa munnayuganda yenna, abalala ne bagamba ate ffe tusobola okubanga tukola ekyo. So mu mbeera bwetyo Paul Kawanga Semwogerere ajja kubanga ajjukirwa nnyo mu byafaayo by'eggwanga lino erya Uganda. Yoyo omwami Paul Kawanga Semwogerere okuva mu kibiina kiri ekya Democratic Party afiiridde ku myaka 9. Agenda kubanga aziikibwa olunaku luno olwaleero wali enkumba era abanaasobola okubanga musobola okugenda mu muziike omwami oyo mugende mumuwerekereko tube nga tumulekayo nga asobole okubanga omwoyo gwe Mukama gulamuza kisa mu mbeera bwetyo. 90 years of age
Mr. Paul Kawanga Semogere the late, may his soul rest in eternal peace. Nga tuvuddeko kaawo tukomewo mu ggwanga era ebigenda maaso mu ggwanga si birungi. Police ejjinja barracks, in fact military barracks bagirumbye olunaku mu wiiki eyo ewedde ndooza babalumbye ne battako omukuumi omu yabadde ng'akuuma barracks eno bamuse ne batwala emmundu 2. Kino nno gufuuse omulundi gwakusatu mu less than omwezi gumu, in fact gwakuna mulundi gwakuna mu less than omwezi gumu nga police azirumbibwa wano mu ggwanga lya Uganda. Ndooza mujjukira wali ebusiika Luweero abantu baali 2 abapoliisi abattibwa n'omulala omu yafuna ebisago, then waliyo ne yali agenza okuba nga aloopa omusango wali ebusiika Luweero era naye yakubibwa essasi n'afuna obuvune. Era twalabawo attacks webadde wano ku Kensington recently. Police awe Kensington mu Ichanja bakuba amasasi erika police post akali Ichanja bamanyi Kensington Estates weziri awo. Waliyo ka police station akatera okubanga kakuuma abantu beeyo. Waliyo amasasi agali exchanged, fire was exchanged between abantu bebagamba nti no ba rebels oba batujju oba bannalukalala bebagamba mbu kabiina kapya kanonga ke kagenda okubanga kagezaako okubanga kalwanira bannayuganda bebagamba mbu mu mbeera bwetyo. Naye era twalabe wiiki ewedde nga obulumbaganyi ku poliisi buno bweyongera mu maaso. Nno okulumba poliisi eno ey'ejjinja barracks y'ejjinja era kivudde ku recently twalaba deputy IGP Kasigazi ng'ali mu bitundu by'e Luweero n'agendako ne mu bitundu by'e Mutiyana ng'agezaako okubanga alaba engeri gye basobola okubanga basolvinga embeera eno ey'okulumba police stations ez'enjawulo. Mu ebyakolebwa by police okubanga beekuuma basalawo okubanga abakendeeza ku police posts obw'enjawulo obubadde buli mu bifo ebyo nga bagezaako okubanga babuggalawo basobole okubanga bamaaninga at the sub county levels. Jjukira police posts zino zibadde oluusi zitandikira ku parish oba ku miruka, naye kati bagambye for more safety beetaaga okubanga bakozesa system endala era police posts obw'enjawulo bwaggalwawo amawulire ago nagaba wano mu mbeera bwetyo okubanga beekuuma. Naye kiraga nti bano abannalukalala be bayita bannalukalala balabika balina agenda y'amaanyi because buli webatta omupoliisi bavaawo n'amamundu. Emmundu zino kyo kyebuuza bagenda kuzikosa ki oba bazikosa ki mu mbeera bweti. So ne poliisi nayo egamba bali ku bulindaala bagezaako okubanga banoonyereza bagamba babamanyi. In fact omwami ono deputy IGP mu statement ye yagamba nti no abalumba poliisi zino babamanyi era bagenda kukola buli kye basobola okubanga bakola okubanga beekuuma obanga balinnya ku nfeeti akabinja kano akapya ak'abatujju. In fact yakozesa ebigambo mbu bajja kubakwata ebyo nayo tebasobodde kubakwata bajja kubatta. Deputy IGP Kasigazi bw'atyo bwe yayogera ng'ali mu bitundu biri eby'Emitiyana n'ebitundu ebyo eby'e Luweero ng'agezaako okubanga anoonyereza kiki ekibadde kigenda mu maaso. Ndowooza era agamawulire si malungi nnyo naye ate tunakola kiki ekiriwo gegamawulire ge tulina okubanga tubawa. Eddakiika ziri 22 zeza kayita ku ssaawa emu eyo kumakya oli ku program Mighty Drive. Nze Edgar okubanga akuweereza amawulire tukyalina mangi mu mbeera eyo. Gwe yakatwegattako tusuubira omwami Munna Moses Bigirwa yagenda okubanga ye guest waffe oba ye mugenyi waffe olunaku luno olwaleero. Omwami oyo yakulembera ekibiina kino ekya National Unity Platform wali mu buvanjuba bwa Uganda era ye mobilizer waabwe era ye coordinator in the Eastern Region. Agenda kuba atunnyonnyola biki ebyabadde mu conference yaabwe. Nno mu mbeera bwe tukanjogere ku conference ya NUP gye baakoze wali mu ggwanga mu kibuga ekya Nairobi mu ggwanga lino erya Kenya. Abaami bano bagenze okubanga bategeka omukolo ogujjukira abantu abattibwa mu nnaku z'omwezi 18 ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Museenene oba November omwaka gwa 2020. Ndowooza mujjukira nga tukyali mu kalulu ako akawamu mu mbeera bwetyo. Babaddeyo era basitudde enkundi nga bagamba gavumenti yattira abantu baabwe naye paka ssaawa zino teri muntu yali akwatiddwa, tewali muntu yali aweereddwa justice era nga bagamba kino tekigenda kubanga kikkirizibwa. Mu bye baakoze ebimu kwe kugenda n'abantu abaafuna ebizibu be bagamba nti nno baabatulugunya mu mbeera bwetyo.
bagamba abantu bano batulugunyizibwa era balaga ebifaananyi byabwe engeri gye batulugunyizibwamu era nga bagamba bannange international community n'abantu ab'enjawulo mugezeeko okubanga mujja muwulire okukaaba kwa bannayuganda mu mbeera bwetyo. Abamu ku bantu abadde balabye ensonga ewala bagamba ate kino tekyabadde kirungi nga bagamba nti okukozesa mizare y'abantu abamu oba obulumi bw'abantu okuba ng'oyisaawo ekikyo naye ate abakulembera political party eno NUP bagambye kino kyali kyetaaga okukolebwa ensi yonna erabe engeri bannayuganda gye bakinyizibwamu mu mbeera bwetyo era bakira bagamba tebagenda kulekeraawo paka ng'abantu bano bafunye justice oba obwenkanya bwe bagamba nti babwetaaga. Abantu ababadde ku conference eno baadde bangi omuli ne retired Colonel Dr. Kiza Besige, Gregory Mugisha Muntu, omukyala Gregory Mugisha Muntu okuva mu kibiina kino ekya Alliance for National Transformation, Robert Kyagulanyi Ssentamu naye of course no president yabaddeyo n'abantu ab'enjawulo abamugoberedde mu mbeera bwetyo okubanga baselebrating oba bajjukira sina kucelebrating awo ojjaguzaamu ki oba tolina kyojjaguzaawo awo just okujjukira abantu abattibwa ennaku z'omwezi 18 ne 19. Wetwogera gavumenti yagamba abantu abattibwa abaali confirmed baali 54 era President Museveni yavaayo ne yeetondera abantu abattibwa mu mbeera bwetyo n'agamba bagenda kubanga abataali mu kwekalakaasa bajja kubanga babeera compensated ndooza family zalina okufuna million 10 sobola kukakasa nti zaafunibwa ebya Uganda mu bimanyi naye nga yagamba bajja kubanga ababa compensatinga mu mbeera bwetyo naye abantu bannayuganda bo bagamba baagala abantu bano abaakuba abantu babendi amasasi bakwatibwe. Ejjukira waliwo documentary BBC gye yakola ng'eraga akabangali yaliko bannamagye abaali bagezaako okubanga batta bannayuganda nga babashootinga direct nga bagamba bano abantu balina okubanga banoonyerezebwako era bakwatibwe amateeka nago gakole nga we galagirwa okubanga gatreatinga abantu abakoze ebikolobero. Kwa guno gwa musango gwa Naggomolanyo yo NUP egamba abantu abattibwanga ennaku z'omwezi 18 ne 19 baali basukka mu bantu 100 wadde gavumenti yagamba abantu 54 bokka be baafiira mu mbeera eyo yennyini. Tuveeko kawondooza tumalize ne ku stories ez'enjawulo wano. Ministry of Education yavuddeyo newa roadmap ya first term y'omwaka guno ogenda okubanga gujja. Jjukira baavaayo ne bagamba amasomero gakole ebibuuzo mangu era amasomero gasuubirwa ennaku z'omwezi 25 eno Friday yennyini gagenda kubanga gonna gaggalwawo officially nga bata ekirwadde kino eky'Ebola ekibadde kiruma bannayuganda mu kaseera kano. So according to the Ministry of Education and Sports bagamba nti first term y'omwaka ogujja egenda kubanga etandika ennaku z'omwezi zigenda kubeera 6 omwezi gugenda kubeera gwa February omwaka gugenda beera 2023. So mwe abazadde tutandika okutegeka aka school fees nga bukyali mu myezi ebiri osobole okubanga osevinzeeyo akasente k'osobola okubanga naawe olabako mu mbeera bwetyo. So Ministry of Education bino byonna ebikola okubanga yeetangira ekirwadde kiri ekya Ebola ekibadde kitawaanya eggwanga ensangi zino. Byebyo byennyini bye tulinawo. Eddie Kenzo by the way tetusobola kubaako nga tuvaawo wano nga tetumwogeddeko. Ono self-proclaimed kaana kambaata yasobodde okubanga afuna a Grammy nomination. Grammys nno ze zimu ku awards ezisingira ddala obunene mu nsi muno era abasajja bangi ababeera nominated mu awards ezo abasajja nga ba Jay-Z baziwangudde, basajja ba Kanye West wadde alina controversies ze, omusajja Grammys alina nyingi, ba Beyonce, ba Justin Bieber, ba Burna Boy bonna ennono gy'osobola okuyita entabiro y'abayimbi esingira ddala obunene. This is the biggest platform that the biggest accolades that an artist or a recording musician can actually win. So mumbera wetu Eddie Kenzo nominating ze in the best performance era ali mu category y'emundu ozana musajja nga Burna Boy then Eddie Kenzo n'abayimbi abalala. So kiba kyamaanyi nnyo abantu babinula amasejjere buli omu ayogera bibye ku social media okwo buli omu aleeta narrative ye nalabeko wano narrative z'abantu abamu nga bagamba the worst breakup would be a breakup between Eddie Kenzo and Rema. Rema naye ali eri akikuba azaala baana ali mu mbaga. Eddie Kenzo wadde akyali single naye ali eyo naye ascooping awards ascooping zi Grammy nominations kwegamba nkukuba nawe wonkuba mu mbeera bwetyo. So
mwabanyumirwa ebintu bino ebya entertainment oba mawulire gano aga entertainment musobola okuba nga nammwe munyumirwa. Eddie Kenzo, congratulations. Ye Munna-Uganda asookedde ddala okubanga afuna nomination ya Grammys. Ekyo kibeera ky'amaanyi nnyo. Omwami ono yasoose okukola records zino ez'enjawulo. Ye mwami yaleeta BET wano. Ndoza mujjukira, he is the only one who has brought a BET mu ggwanga lino. Eddie Kenzo oyo gw'olaba yagiwangulira ku oluyimba lwe obwa City Alosi olwagenda viral nnyo mu mbeera bw'etyo. So yeah, Eddie Kenzo, congratulations. Thank you for making Uganda proud. Omwami ono awangudde awards ez'enjawulo ne Afrima nayo agiwangudde. Kwegamba ebintu bingi nnyo omwami ono byasobodde okuba nga akolera eggwanga lino erya Uganda. So katumucelebrating mu mbeera bw'etyo. Waliyo bahackers oba bayite batya. Bahackers be bantu abatula ku computer zaabwe wano waali nasobola okuba nga accessinga computer yo oba data wo w'obaoli. Waliyo bahackers aba accessinze Airtel Money Systems ne babba obuwumbi obukunukkiriza 8 billion shillings ze zabbiddwa mu kaseera akatono nnyo. Abami bano basobola okuba nga accessinga sim cards ne mobile money za Airtel Money customers abasinga. So obuwumbi obwera 8 bwabbibwa wadde Airtel yavuddeyo nekakasa nti nno ba customer wawe tebalina kuwaringa kiri bulungi naye nga according to some inside sources and according to the Criminal Investigations Division CID bagamba Airtel Money yabadde hacked era sente nyingi ezabbiddwa nga zibbibwa ku baami bano aba Airtel omukutu guno ogwa Airtel. So obuwumbi obukunukkiriza 8 bwe babbye mu mbeera eyo. Tetusobola kakasaani yakikoze kubanga tetunaba na kufuna mawulire. Ne Airtel Money Airtel company tenaba kuvaayo ne official clear statement. Just bavuddeyo ne bagamba ba customer bali bulungi tebatya ekintu kikyagenda bulungi mulaala mu mbeera bw'ekyo. Naye we cannot conclusively say nti nno kino kyekyabaddewo oba bano we baazibbye naye nga tetumanyi obuwumbi obukinikiriza 8 bwe bwabbiddwa ku accounts ez'enjawulo ez'abantu abali active nezo sim cards ze batannaba kubanga abantu bagula balina engeri gye baza accessing. I cannot speak in their terminologies, bano abaami bamanyi engeri gye bakikolamu naye mu mbeera bw'etyo unfortunately abaami bano babbiddwako akasimbi kaabwe mu mbeera bw'etyo. Era mu wiiki ewedde twalaba General Lu ng'avaayo n'akakasa nti bo basobola okukwata ne bakuba M23 mu lunaku lumu. Mu bigambo byennyini yagamba we can defeat M23 in just one day. Abatamanyi General Lu ono omwami ono yakulemberamu okulumba kwa Rwenzururu Kingdom ndoza mujjukira obwakabaka obwa omukama Weasley. Omwami King Weasley unfortunately bayingira olubiri lwe ndoza mujjukira Weasley Mumbere ati gwe ngamba King Weasley Mumbere balumba obwakabaka bwe wali mu 2016. Abantu abakunukkiriza mu 10 n'omusobyo be battibwa ng'ogasseko abakyala n'abaana. Era General ono yakola erinnya mu kaseera ako kubanga yakomandinga operation eyo eyalaba nga bastorminga obwakabaka bwe Rwenzururu mu mbeera bw'eti. Era avuddeyo n'agamba ba M23 rebels tusobola okuba nga tubakubira mu lunaku lumu lwokka. Kino nno kitandise okuba nga kikontradictinga n'omwami gwe bayita Muhoozi Kainerugaba naye General Mbaje wetwogerera ng'ali mu Pakistan ye yavaayo n'akakasa nti nno aba M23 mubaleke bano baganda baabwe yabayita Batusi. Abatusi bagezaako okuba nga balwanirira heritage yaabwe ne space yaabwe mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Kwegamba kati atulabawo conflicting ideologies ez'enjawulo. Omujeno ate nga mutabani wa president ng'ate omulala genera naye nga ye agamba tusobola okuba M23 ye mutabani wa president agamba mbaleke ba M23 baganda baffe okuva mu ggwanga eryo erya DRC Congo. Kwegamba ebyo bigenda maaso mu ggwanga oli ayogera kike nono n'ayogera kike kati ani gwe tutwala omwogezi w'amagye ye Felix Kulaije naye ensonga za Muhoozi tazoogerako ndoza mujjukira waliwo one gye yakola ne the African Institute for Investigative Journalism. Big up to Mr. Nwali Serwanja yita Serwanja naye Rahim Nwali ne mwami Solomon Serwanja of course mwebale kubanga mubakanya n'omulimu ogw'okubanga investigations zino muzikola mu mbeera bw'etyo. So omwami bali ku platform eyo naye ne tulabanga waliwo tekyali consistent bulungi because Felix Kulaije yali ayina engeri gy'ayogeramu ate ng'erimu ebibuuzo tabiddamu about Muhoozi Kainerugaba n'embeera bw'ekyo. So
bigenda mu maaso mu ggwanga. Tulina Jenna ayogerera amagye, alina kyayogera kirala, obeera ne Jenna omulala ng'elwelu naye ayogera kirala, ate ng'olina ne Muhoozi Kayinirugaba naye ayogera kirala. Kugamba, isn't there harmony in the Uganda People's Defence Forces? I don't know. That is a question that you and me should answer. Tutuuse ku end of this particular discussion. Nenga tunamaliriza happy birthday amazaalibwa. Mukimanyi wano ku Digitalk twogera nnyo ku mazaalibwa g'abantu. Oyo bamuyita Nicole Namanya. Happy birthday Nicole Purity Namanya from Mami Betty over Auntie Betty. Yakuwishinze a happy birthday. That is a happy birthday to Nicole Purity Namanya, a birthday celebration yafe tulina luno olunaku olwaleero. May you grow into a very fantastic, intelligent, brilliant and beautiful woman. Happy birthday Nicole Purity Namanya. That brings us to the end of this particular discussion. Thank you so much for tuning in to the Mighty Global News Updates. Up next is Mr. Munna Moses Bigirwa, who is going to be here with me, and we're going to be talking about what happened in Nairobi and of course the state of insecurity in the country. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Matthew Karahanga. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you guys ready? Okay, let's serve Uganda. As promised, we deliver. We are redefining the social media narrative, asking tough questions and holding your leaders accountable. We are non-partisan and break down having a conversation with Uganda. We are the Mighty Drive. We hold debates that give you viable solutions. We bring to you people that you've always wanted to listen to. We are gender sensitive and give space to the unheard voices. Not forgetting the quote of the day. We are live on our social media platforms, The Alternative Uganda on Facebook, YouTube and Twitter from Monday to Friday, 7 to 9 a.m. Don't miss the debate behind the wheels and our studios. I am Edgar Matthew Karuhanga. And Princess Luwe Delidian. Expect in-depth analysis, credible, factual and authentic information. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, welcome back from that short commercial break. Zidi asatu musanvu zezakaita ku ssaawa emu ey'okumakya oli ku program bagiyita Mighty Drive. Nze Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkuweereza nga wena bagambye Munna Moses Bigirwa okuva mu kibiina ekyo ekya National Unity Platform no yakulembera NUP eyo mu buvanjuba bwa Uganda oba Eastern Region ya coordinating eyo era immobilizer waabwe yabadde nabwe Nairobi
webadde nga bali mu kujjukira abantu abattibwa ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi gwa Museenene omwaka gwali 2020 twali tuli mu eve y'akalulu oba twali mu kalulu kennyini awo bantu bangi battibwa NUP egamba abattibwa bakunukiriza okuwera 10 n'okusukkamu yo gavumenti egamba 54 be bafa abamu nga bagamba baali baprotestinga nga wena bagambe mawulire BBC yakola documentary ku story eno era ku bantu bano neraga abantu abakola ebikolwa bino ebyokutta bannayuganda mu beeranga buli omu alaba naye paka ssaawa zino teri muntu yali akwatiddwa gwe tumanyi on record nga bagamba ono ye yatta abantu abo oba abantu abo famire zaabwe bakyanansinga ebiwundu bino so mu mbeera eyo guno gwe mulamu ogenda okuba nga gutukulembera naye nga tetunatuuka mu mbeera eyo nakanyanirize omwami ono Munna Bigirwa Moses. It's always a pleasure having you, Sebo. Sanze okuddamu okusanga. Yes, Sebo. Twali wano last week nga ndi mu crashinga. Yes, Sebo. Naye twebaza Katonda nti tukyali balamu. Nnyo. Katonda yeebala okukuuma ne ttiimu yo yonna. Ate nange neebaza nti akyampadde ekirabo ky'obulamu. Yeebale kukuuma naye. Ebisigadde byonna factors ezimu eza bulijjo. Ez'okubiisana n'embeera. But buli olukya twebaza Katonda okutukuma nga tukyali balamu. Kiriza nsaasire mukadde waffe famire y'omugenzi Dr. Semugere. Dr. Semugere oyo menta waffe taata waffe jjajja waffe. Recently nabalabanga muli naye ndozanga sabiti 2 emabe. Oyo abadde kikondo nnyo ku buli nsonga gye tukola. Kunze ng'omuntu nayingira DP nga ye President General. Nga tuli ba UYD mu 201 mu kalulu ako akaggwa 21 nayingira UYD kibiina ky'abavubuka aba DP mu kiseera ekyo naye nga jjukira DP yali teriiwo mu mateeka naye nga eriwo mu bikolwa nga waliwo mwesolozaawo ne mugamba tuli ba DP naye nga constitution egamba tewali bibiina that was 2001 oluvannyuma nembeera promoted mu mainstream. So Dr. Semugere yadde atambulirwako ensonga nnyingi nnyo ez'ebyobufuzi by'oludda oluvuganya mu Uganda. So kitalo nnyo okumuviibwako abasajja banne generation yeyima yenyerere era yalinga munyumyako nnyo ya Kenneth Kaunda nga naye amunyumyako nnyo ettiimu eyo Kaguta naye tumuteekamu y'abamoyi Kaguta tusobola muteekamu omu oba kati kiringe munabeera mu team nga mulina kati twabeeranga mu UYD nga goli wa myaka 23 oba oli wa myaka 2 naye ng'otambuza n'aba 28 nga mulinga abali mu ki olinga akusingako emyaka nga 8 naye nga mutuula ku ntebe ki yemu kati Museveni ali mu tiimu eyo. Yeah, by the way, you can say because Paul Kawanga Semugere bamuzala 32 ono ye wana mwetano ndio tukakaso waje emitu kuba yasoka ono wana mwena tutegeeza ono agamba wana mwena naye nga ali mu 37 kusinze twa mpepeta mwamunonyezako so generation solo gamba mbu yemu so of course Katonda ya generation hiyo yagitekamu abantu ab'amaanyi. By the way banji abamanyi kuluka lwa Afrika lwonna oboli awo ne mu nsi yonna naye tusaba agenda kuzikibwa olwaleero tetubadde offe tubadde Nairobi Mombasa so tugenda kwegatta ku bakungubazi wali eri Entebbe tumuwerekere mu kitiibwa ki Mungu amusaasire. Okay naye nga tunava ku mwami oyo how different was Paul Semugere ku ba politicians betulabye because yenga yenze ndoza abadde ina uniqueness naye mundabayo how unique was Paul Semugere from the rest of the political players we've had over time? The uniqueness of Dr. Semugere, one, he was too democratic. That's what I can say. Akkiriza mu democracy. Yakiriza nnyo mu nfuga ey'amateeka n'amazima n'obwenkanya. Purely he was a Democrat. Nga asobola n'okwerekereza ekintu kyonna wekibanga tekijidde mu layini ya nfuga yaki y'amateeka.
So kyekyoka you even still have leaders like that. Eno generation yeno ya General Museveni society gyazimbye mu Uganda ekyo tekiriwo kubanga kati ife tudefininga tugenda na mbeera nga bweri. Okay, depending on the situation, because Dr. Semogerere, he had a chance to swear in as a president in 1980, but he delayed for 3 hours to take a decision whether to share in that circumstance or to first consult his colleagues. So bagoliras aliwo awo boyito ojoko no Titokero Lutua ne bagamba ono atuzanyisa buzanyisa aluddewo Paulo Muwanga n'agamba tabitegeera ne bakyangaawo Paulo Muwanga ne bateekawo gavumenti endala kakana bakomezaawo bote waabwe. The same 1985 he was going to swear in as a president, at least an interim president, because bava eggulu ne bajja ne bawamba banonye omuntu ali legitimate. Omuntu gwe basobola oteeka ekifaananyi n'abeera accepted. N'agamba oyo waba yakikutte katugira ensi ejja kukkakana ejja kukkiriza. Paulo, because Titokero Lutwati yandibadde ku rekodi y'aba head of state ba Uganda. If Dr. Semogere was not too democratic. Okay? Kati ate ebyo nze sibisobola nze nganze sijja kulimba. Sinza kufuna chance yakuswearinga in Uganda. Abo sinza ganti kaninde nebuze ku mukyala wange. Nogamba akatutalafu. Katusoke sisobola. Tulabe ekigenda. Soka kikwata ebisigadde nembiterezanga naye nga steering. Gwagirina. Nganzagirina. But Paul alina ekintu ate ekirungi gye yakola nti ye yagamba omusayi gw'abannayuganda tegenda kubeera ku mikono gye. Era ye muntu atakkiriza. In fact ne mukinanasi gwe babba. Yagenda okulwana yali mulala. Okitegeera, but for me, even called that a barbaric war. But for me, it was useless. For him, he was like that. He was purified, okay? But that kind of thinking is beneficial mu nsi ezina democracy. But Uganda n'ebyafaayo byayo byogimanyi obulungi. That kind of character yali tesobola kukola ki? Yes, he lived his life, he played his role, but era asigala tagenda ku list ziri. Ati yanange kimbadde. Okitegeera. Because isn't that like a limitation? So agamba mbu awo. Ayina ebintu bya awo kyaganda. Ayina ebintu bya mu Uganda. Because he was good. Because he was not too good extremist. Yayina ebintu bya mu Uganda. Ati waba bajeno bebasobola bajeno bidwa basobola Uganda. Just imagine in 1981 yalemwa kukanya na Paulo Muwanga. Yamugamba kigwa kitya. Nzo mpachi. Yes, give him what he wants. You share in, get the instruments of power, and then we'll deal with it. But it's not all about the power, General. No, it's not all about but the at the end power. of the day, we are still in the mess. Politics is no longer solved. We are still struggling. So he messed up. So musalira musango, bwatu buyalaba, but ayina kiyama Uganda. Oba waliwo watalituuka. Bino ebintu ebimu ebisubye tulina olwaleero. If he acted quickly, titwandibadde muki mu katogo ke tulimu kano. Because if he had sweared in 1981, Museveni had no moral authority to go to the bush. He ground yali jijewa. But because Semogerere yawaliwe yalekawo that kituli. Ekigamba nti akalulu kabiddwa Obote is back. Kubanga Museveni yalayidingira ku busungu bw'Abaganda against Obote. Over 1961. That is politics for you. But then there's a point. Not politics for me. That was the then politics. Because olutalo lwonna okulusustaininga wateekwa okubawo kye bayita cause of action. Muli ku nsonga ki? Not this 10 points program. Wapi?
just byali byabufuzi bya muzindalo nesimukira atuuka ate neyegatta ku Museveni n'afuna yes era in spirit of kuba yali believing anti ono muvubuka and that was a disappointment to very many Baganda. No, for him no, the Baganda supported Museveni. Yes, no, I'm saying by the time Museveni joins Museveni, he was bamulabanga a bit of a traitor to some extent. No, tebamulaba yayingira ne team yonna. Batandise okumukonga yayingira ne team yonna ya DP ebiseere basuke yamabani basebana. Okay? Ne bakola cabinet ya Museveni. Museveni yali just ayagala kifaananyi kyabwe. For him he was a muyai. He was using them. Absolutely. Yali ayagala kifaananyi kyabwe. Eky'abantu abalina credible, abalina credibility, abali accepted by the public, babeere mu cabinet ye. Era nga yeyefuula wa byamagye nga gye kweka. For us, we are here for some few time, we are going back in the military. Say there are 3 years. You understand? So, kati Semugere yajja n'akola ne Museveni nga yalowooza ono muvubuka avudde mu nsiko, you know, answering the other question of Milton Obote ebadde batawanya amaze okudefeatinga forces za Idi Amin kuba zaali zikyalimu by then ba Moses ali abo bonna baali bakyalwana so kirabika azze kusavinga ggwanga ye yali tamumanyi nnyo kubanga abaali bamanyi Museveni beba Ito Joko beba Titokero Lutwa beba Paulo Muwanga bali naye Tanzania for 8 years okitegeera bebali bamanyi karakira era nga bote bamuwa chance lakini mjamba huyo iko na akili mingi okitegeera jonga kitegeeza I know lugezigezi n'obwongo bungi nga bamulaba abaza ebintu bingi era mu 1980 olabanga yalinga abatulamu wakati President Binaisa ali wano next is Museveni. Of course. Addressing ggwanga. Museveni was always in the shadow. He was around with power. Yali abatambulira mu nnyo ng'abalimu wakati. So that's why he got a chance to take over power because yali abategedde bonna. Kati Semwogerere banamujjukira batya mundaba yo how will Semwogerere be remembered? Mu byafaayo by'abalwanyi kisooka ye ajjukirwa ng'omusajja abadde akkiriza mu nfuga y'amateeka rule of law. Abadde akkiriza mu dialogue ng'ayagala nnyo abantu bakwatagane naddala ffe abali ku ludda oluvuganya tukole front etya emu against the dictatorship. Ebyo tujja bimusingako nnyo. Abadde akkiririza mumbeera abadde takkiririza mu kuyiwa musaayi okitegeera takkiririza mu kulwana but yazaalibwa mu nsimbi si ebyo okitegeera yazaalibwa mu nsi yazaalibwanga mu US abakuba Germany he would have been the best presidential material in their history. But in Africa you have to touch the mud. In Africa afudde muntu wa bulijjo. Yes, ffe tumumanyi abadde muntu w'amaanyi jjajja waffe tumurespectinga yalwana olutalo yasinga okola zi petitions mu kooti okulwanyisa amateeka aganyigiriza omuntu wa bulijjo okulwanira eddembe ly'obuntu byonna yabikola ebyo but mu Africa tebimala naye tetujja musalira musango naye eyo calling Katonda gyakola ki gyamuwa but ekitonde kyabadde nakyo abadde asobola busobozi alina ebintu bya Uganda bingi byafudde nabyo kitukoze bubi nnyo tasobodde kubiteeka mu nkola myaka gyamugendako kubanga mu 2001 bamugamba yesimbewo banadipya abaali n'agamba anze mbikoze ki ng'amaanyi akyagalina n'emyaka gigyamukkiriza naye n'agamba kitadde ndowooza nti ono muganda mutabanyi wange kakole ki kakitwale mu maaso ekyo tekikoleka ne ku ludda oluvuganya lwokka omuntu aganira mu kkubo mu space ne mutomere bwe okitegeere ne mutomere so Semwogerere abadde n'ebintu bingi naye yatuma ebintu kati kankubayo kasitola akalala okumanya yatukola ki
ayina ebintu byatusaze. Mu 1985 bana abakyoli we bawamba bakubirani bakubira Semwogerere ajalayire Semwogerere akubira bano ba bishop abemenga Lubagaawo asoka kole consultation kati mzee byanyima yali national chairman wa DP yali Mbarara jukira mu kiseera kyo kuvuga okuva Mbarara okutuuka Kampala nga kiwanvumu kati ye byanyima agamba munindeko nzija Paulo oyo luli he disappointed us olwayogera ku 1981 he refused to say in let me come and I force him ayingira benzi ye Kajambia ajja mukwate ku kifuba okola ki okumulayiza but between Mbarara and Kampala yali tanatuuka bana bacholinga bakoze decision agamba no bagenda tuluyisa bano ate ebintu bikyuke oito I mean nani titoke otokwe kukuba ekirayiro tamanyi luzungu taina what Gasia yenyini yawedde ebirimo Gasia yenyini yawedde ebirimo okiwuli naye olwokuba yali jeno nga yamanyi byamagye omanya abo abasajja bayingira amagye nga tebasoma na kusoma okiwulidde ne bafuna zi training zonna naye nga babisi bintu by'ekinterekyo so bamanyi ifata adui kiga huyo nga bibamanyi so byanyima aba alete emoroka nga akalimi kewoze n'okwewola na wakati ya mu Masaka na uliya mawuli nti abasajja bakubye ekirayiro naye nga direza ki za Dr. Semwogerere za decision making so zaliwo mu kinana mu era yaziddamu ne mu kinana mu so the generation ye betraying mu obuli awo yali kubye ekirayiro mu kinana mu mukaaga mu kinana mu eta otalwe ruwero lwali lukomaawo lwali lusobola okukomaawo balivuddeyo ne bajja ne bakola gavumenti n'ekimanyi mu eyo time bali in talks with Museveni ekyo kimanyi anti bali in talks nga bali ne Nairobi ne bagenda for dialogues and everything but still as I don't believe sichikiriza not kubanga tiyali badde na nsonga ewamba Semwogerere kati kankubuulire Museveni would always look for a reason to be in power ekyo nawe okimanyi naye bano baali badde bamukuba because the narrative yali badde ekyusa but even at that time I think Museveni was on the verge of Kumpi winning bali already ekintu bakirimu nga bano bakyapalapalanya leeto ono nadduze tugatta bano balaba ekisooka oyito Joko byalaba Obote nga anafuye n'ayagala awambe yes okitegeera oyito Joko yali akuli command ya Kumpi era ya mobilizinga kati mu kumobilizinga ng'ayagala agende eruweero akurashinge abamale akime government kakati Paulo Muwanga abitegeera Obote yali wabweru wa ggwanga Paulo Muwanga abitegeera nti why musajja wafe akoze eki amobilizinga agambye agenda Luweero naye bw'akomawo nga kyongozi Paulo Muwanga agategeeza musajja we Obote Obote n'amugamba sala amagezi gonna agamumaliriza oyo naye tadda ne bakwata bomu ne baziteeka mu helikopita ye omwami gwe bayita Katokiraga yali mukoddomi w'Obote ne yaziteekamu ne basituka Katokiraga n'ayagala okubuzaabuza obutalinya helikopita oyita Joko omanyi woba wata abantu bangi babaako emizimuzimu egikulinnya naga ono Katokiraga lwaki agaana okulinnya ki n'amugirayo pisto naga we panda ndege twende n'agirinnya ne bagenda era Katokiraga kasa yawulira obudde bwa bomu nga buweddeko nga ebala n'ayagala abuukemu era n'abuuka naye obudde bwali buweddeyo ne crashinga ate ne musanga wansi naye n'akola ki naye n'agendera so today we are discovering that the death of Oyito Joko was inside it was never about what they call the cockroaches yes within it was a game within abayikira baiti balina basobolani Oyito Joko yali haire guarded and whatever so game yali Obote ne Paulo Muwanga. All right, let's go for a short commercial break, ladies and gentlemen. Obulayo satu okubanga ziwera sawa 2 ez'okumakya. It's now time we're going for a short commercial because tukomawo
tugenda kuba twogera ku conference eno eyadde Nairobi ezedakika tuwadde tuziwa omukulu Semwogerere naffe abanyumira ebyafaayo tusooke tubyogereko ku biki ebyali bwe tutwali in that particular regard, but may his soul rest in eternal peace. Up next is what exactly is NUP planning? Why is it that they go to Nairobi to celebrate something or to commemorate something that happened in Uganda? Lwaki bagenze Nairobi ekyokulaga abantu na biki byonna byonna ebyabadde e Nairobi tugenda kuba tubinyumyako wano ne Munna Moses Bigirwa yabaddeyo era agenda kuba abitutuusaako. Let's go for a short commercial break. Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besije. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, as he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Yes, welcome back from that short commercial break. Ochali ku the mighty drive shonze Edgar Matthew Karuhanga. And our messages are more muonge Fahad agamba good morning. I like Bigirwa. He has a good analysis. Nache yune Rita agamba osubya DP enaddamu neterera. Musindi moyongero kubanga musindika message waliwo ngambi wano mbundaga side. Naye nabagamba bannamawulire tetulaga side. Banamawulire twogera mazima nze I side with the truth. Sigenda kuyita spade a spoon. No. It's not an opinion. Kati yaloza olimbye ekiko. Yeah, anange kyanga njogera mazima. When I say that the only time President Museveni can be opposite power is when, I don't know, when he doesn't have access to it. That's the truth. It is a fact. It has been there. You have seen his story. Imposing at Musoma stories abana bantu. And my side is always the truth. Sina side wengwa na yembera njogera mazima in that particular regard. So, tunyonyoli biki byagenze mu maaso Nairobi. Yeah, in Nairobi buli mwaka twakisalawo kati buli nga 18 mwezi gwe 11 okuva lwe twava mu kalulu ka 2021 nga 18 olunaku lwali lwanzikiza nnyo ku lukalala lwa Africa anti democracy yayibwamu enzikiza era abantu kumpi 200 bafa Uganda tisi kukisusa mulago yagamba 10 bafuna abalina gunshot wounds abantu abatajja ku record by the way
baba bangi okusinga abaze ku record kubanga lwaki government y'obwana kyemalire ekola bwetyo eba teyagala kulaga nti kyekoze kibadde ki waasi nnyo so ne balaga yuko emirambo gyekoze ki gyebalaze naye kyetwagala okutega kubanga ekyo kiri backed up by people who always come to the headquarters to claim for their relatives nga abalala bamaze bukyanga incident eyo ebeerangawo tebaddanga mu kulabika simu zaabwe teziriiko abote ensi terimanya kyetuba tugamba ensi terimanya just like Ben Kiwanuka mweye embeera at least Ben Kiwanuka yamanyibwako nti state yakola ki yamutwala okitegeera so over 200 Ugandans lost their lives as a result of the brutal and fraudulent elections ezigenda mu maaso so netubanga tulina okujjukira okutyoboola kw'eddembe ly'obuntu okwo kwagenda mu maaso ne tusaba Human Rights Commission ye Uganda etegeke that debate and we talk about human rights violation mu Uganda okay yes sir ne tukizuula nga Human Rights Commission ye Uganda teyina busobozi tesobola kuteekateeka functioning eyo ey'okwogera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu okitegedde so ne tugamba tukoze tutya ne twogera ne bannaffe ab'e Kenya because Human Rights ya wano yo yagamba n'okugamba nti abantu ba bulijjo babulaakamairinga the security agencies zaabwe against I mean about human rights violation era Human Rights Commission ya wano ngegamba tulekerawo okubulaakamairinga can you imagine tulekerawo okubulaakamairinga nenga commission erimu n'abaali ku ludda oluvuganya government ne bakyuka so Human Rights Commission eye Kenya netuwa ground because kirowoozebwa nti tuli mu East African community okay which is true to some extent to a less extent so bo ne bagamba mujje ne ba meetinga ne bills eza activity eyo ne basasula hoteli ne bagamba mulete ba victim ne ba players abenjawulo mu Uganda yonna mujje so we mobilized ourselves and we traveled to Nairobi activity yali successful bulungi nnyo ba victims zibonna including myself lwakubanze sasobola na kufuna muzindaalo kulwa ba victim abaaliwo ng'ate bu cases zaabwe ezo ziri wasi okusinga ku yange so nemba wachi that airtime to be utilized so ne to exposing human rights violation eziri mu Uganda omuntu najja n'agamba bankuba amasasi 2 mu kugulu era nga baakutemako baakujjako ekitundu n'akisuula wali ng'olabira ddala omuntu najja n'agamba baakasuka kanisitani kati ya gaasi mu ruumu yange nga sina ne kyenkoze ndi student wa Makerere ndina mu kusoma bitabo byange abasirikale ne bajja ne balaba nga nze seetabye muki mu kwekalakaasa ne bandekerawo kaki kati ya gaasi ninga bakalesewo kaki out of ignorance nenkakwata nkakole ki nkabaddize ne kabastinga era ng'omukono talina nga it is clearly evident okay omuntu omusajja yayimiridde n'agamba mutabanyi wange nali nkanika naye abasajja ne bajja olw'okubanga it is naturally mu ntegeera yaffe nti bulaba abasirikale nga bangi biseera byakwekalakaasa dduka. Yes. We run away. In the process, in Africa, when you see the police, you just run. Especially in Uganda. You don't debate. It is worse. Because in Kenya, it is not the case. Okay? Yes, sir. Mukenya wa police yogera na yenga muganda. Ate buwaganyala na muno olabanga byakugamba tebiriyo akwesonyiwa oba oli awo n'aleetako abamusingako. Naye si bye bino 20. So omusajja bamukubi mutabanyiwe bamukuba esasi mu mutwe nga n'ekifaananyi akiina ng'alaba bw'ati naye nga babadde bakanika bonna
tebabadde tebalina mbeera yonna gye badde baparticipatinzeemu ne bamukuba esasi mu mutwe nga taata waalaba. So he was there to tell the story. N'ekifaananyi kya mutabanyi we ng'akiina. Okiwulidde? Abantu bonna be twatwala e Nairobi, they are victims of violence. They are victims of human rights violation. Now, for clarity, it's not just about victim about NUP yoka. Buli omu alina story y'okuteeringa. FDC yaleese abaayo abali in the same way. Abali tortured in the same way on the same day, you know. Nga nabo abamu tebalina magulu. Abamu tebalina magulu. Kinjagala okutegeeza human rights violation mu Uganda. Twalese abantu abasubmitting ku human rights violation in Uganda ne baleeta ne background gyevudde regime by regime. Engeri gye tuzze nga tuva ku mulamwa kwegamba lecture ngezo nungi nnyo ng'oli mu field y'ebyobufuzi kubanga ekulaga tinaye woba okutte power lema kulimba abantu. Don't do the same as those whom you have been fighting. Okitegeera. So activity yadde nungi abantu bakaabye amaziga gomanyi kye kitegeeza Edgar nga bakusibye ne mukwano gwono nga baagala gwoyogere ne bamusala obulago n'omusayi ne bagukola ki ne bagulembeka ne bagukuwa ogunywe naafa ng'olaba ate n'onywa n'omusayi gwe. To make the matters worse, waliwo omuvuka gwe baakikola ekyo yali driver wa motoka y'amatooke bamukwata motoka yagipaakinze wali avuddemu kugenda mu bakilandisi baabakatale nti etuuse bamukwata ne tandboy we nga bamukwatira nsonga just kukwata bukwasi kiseera kya operation nabaga banaindi driver lole yange yiri nakagituusa ejjudde amatooke nakati taddanga mu kugiraba tamanyi byagituukako bamusiba omwaka mulamba tandboy we bamusala obulago kuba yali alwanira driver we ne bamulegeka omusaayi n'agunywa. Ebyo biri wano mu Uganda. So it is worse. These stories are touching, so touching ku bulamu bw'abantu. Abantu bakaabya amaziga, my friend. I saw some photos in the I'm telling you. Ng'olabira ddala Kenya bakutte ku ebintu byonna ebintu ebikolebwa wano naye nga tosobola kubyogerera wano ekyasinze okubeera ekibi nti we cannot have such an activity here in Uganda. It was so embarrassing. Tetusobola kunyumya ku mazima. I think it's one of the some of the challenges that Uganda has. Has Uganda as a country believed that we can just speak the truth? Twogera amazima, twogere ku bintu ffenna betumanyi, finding solutions to them. It depends on the corner you are standing from. Umuntu yenna nga is a beneficiary of this system. Tasobola kukuwa respect yonna, tasobola kukiriza nti goyogera machi mazima, because for him or her is a beneficiary. Okay. Yes. So it is a very big problem. So kyatukoze bubi nnyo nti that activity yabadde Kenya. Ke kabonera akasookera ddala akalaga nti wano kifu. But just like our history is backed up by all fighters, all the time fighters, they lose home grounds. They plan outside what? Uganda. Kenya yo ebadde very instrumental mu struggle yawan and Tanzania. Yes. They have always planned from outside coming. Yes, always. Starting from the days of their means, the Obotes even. At the end of the day, struggle mara nekola ki neguka because nibogamba nti abantu bonna bakubye obajjewo ku obajjewo kubanga ffe tulina bana Uganda bangi abagenze mu ekizayo nga ebiri wano tebasobola bikola ki kubigumiikiriza. Last week I was here nekugamba nti nalina omwana gwe twali tukola naye ebyobufuzi nga bamuyita Wakera Collins yagenda mu America nesigamba nti yali agala agenda mu America byamusobera baatukuba amasasi ebujiri nga ye ekwegamba yawona bugonyi kubanga naye teryamukwata but gwe twali tuli naye lyamukwata nagwawo nga tumulaba ne tumuziika netugamba kiki kino, is this an election?
whereby abasajja bakubye lalo balaba bali mu kwogera bwogezi n'obakubamu amasasi kumpi ne candidate okitegeera. So muganda wange Collins era abuuza n'okubuuza bannaye kiri kitya kikyalinga bwe twakireka ne tugenda naye mu Arua. It was the same case. Arua was worse. It was the same case. Twalekayo emirambo kumpi 8. Abavuka b'SFC batta abantu mu Arua. Collins ng'alaba bw'ati. Gamba bino by'oyogera stories fingate tuzifuna the fourth estate. Anti kati what is the Arua, the only person I know that got her was Yasin, unfortunately. What are you talking about? Njagala okutegeeza baakuba abantu because Museveni yasindikira ddala his team, the real team. Because the real assassins, by the way. They were well trained. Zake nga yakubulidde engeri bamukwatamu ba Edi Mutwe bani engeri babakwatamu. They were real assassins. Well trained, they know how to kill. Okay? Mu Arua batta abantu abaziikibwa eyo nga tebakoze mawulire abatamanyiddwa muwendo because it was like a war, a serious war. Kyagulanyi engeri gye bamukwatamu engeri gye bamunoonyamu ng'olabira ddala nga kwegamba kufa kwennyini. So mweyo embeera nekibanga human rights violation mu Uganda ekisooka ina history embi based on betrayal eya leaders abakoze eki babazze abaana 99 zizabalinyako kati waliwo ekifaananyi ky'ovuba okulagaawo abo 99 yabakola ki yabatomera nga bavuga piki baali babiri. Yes naagwa wansi omukono gwonna ne gubeera paralyzed ne gumenyeka era ng'olaba teguliddawo. Waliwo n'abafa nga kabangalizi batomedde. Abo bayitirivu nnyo. I remember the name of I'm forgetting the name of that girl. Waliwo omuwala yafiirawo kusadize mbuyaro. Butereevu mwana waffe bamuyitaani era banange omwerabidde. Ate nga mbalina bulungi nnyo ku fingertips kubanga ebifaananyi bimu mu ofiisi zaffe mweziri. Is it Susan Namaganda, something like that, but we shall remind her. Producer jatunyonyiza erinnya. Naye abo abantu bonna babatomera physically. Tulina n'obutambi ng'olaba 99 evuga bweti ng'alinga akuta akaggo naye nga motoka okitegeera gyakozesa ng'omuggo. Omanyi kyekitegeeza okukonesa emmotoka ng'oli gyakozesa ng'omuggo akiryalinga we n'agenda ng'atomera butomezi bantu bw'ati. But he's also a human being. Aina mama we waka, mama wagenda nakulaba TV eyo. You understand? Amubuze no aina neja wasa, aina bamama abamuzalira omukyala. And I don't know how people really do their things because waliwo ebintu kulobuvunanyizibwa bw'obeera nabwo obw'enjawulo obuli culture byotakola. Okay. Because of sustaining someone in power. Oyina byotakola. Limits zolina okukomako. Because abasajja ba Museveni. And it will end with Museveni. I'm telling you. Just like it ended with Idi Amin, it ended with Obote. That kind of indiscipline, that kind of innocence, that kind of human rights violation, it will end with Museveni. The next government, ebyo tebigenda kubeera eyaffe. I'm telling you. You remember Museveni's first speech when he was on the floor of Parliament. You remember what he said. But before you go that, was a conference about the mileage chinga NUP. What did you achieve? The goals you set up for this particular conference and this annual, commemoration of the souls of people who perished on that particular day. Waliwo che adinzeko ate kiki ekyo munda bayo? Yeah, one. Kenya ne current presidency waayo William Ruto abadde ayina akakwano akakalina akaina ne Kampala government. So we have started working on that one. We have to expose the Kampala government that they are not trustworthy. They are purely dictator. Okay? Yes, if you're in love with them, just know the consequence. So we have exposed the Kampala government about their human rights violation, international level.
So tumu expose nze nnyo kyovola baakaaba. President wamagamba mumulabisizza. Webale nnyo. Ku international level tumutaddeko ekigere. Era bwe twogerera ekigere kyaffe kiina ebibala bikitandise okukola ki okujja. Bampadde erinnya bamuyita Rita Nabukenya. Rita Nabukenya. Ono yattibwanga ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa 2 omwaka 2020. Webale nnyo. Webale nnyo. Yali ali ku boda boda ng'agenda ku kooti Buganda Road Court. Waliwo abaana be baali baleese muki. Omusajja wa 99 n'amutomera. Ne footage ya kamera n'erema okufuluma. Because it was a police action. Yeah, but the people who were there actually, because but the eyewitnesses. But eyewitnesses go back confirm. Bagamba tumulabye nga bamutomera wano. Bamaze omulinnya kate ne bamuteeka wansi w'akabangali ne bamutwala. You understand? So that kind of scene, just imagine. That kind of scene, gumusika le gw'okikoze. Nolowooza nti you live for forever. You cannot. So dictator nga tuzeeyo ku nsonga eri. Dictator fe tumu expose nze nnyo ku international level. That's why abantu nga Kiryowa Kiwanuka yagenze mu conference abeeko byalimba era ne tufuna timu mu confrontinga obulimba bwe ne bukomaawo. And ku African level that kind of exposure kati yeriko. You know how the Cameroonian guys did it to their president. He was celebrating to be in power for 40 years. While in Paris. He was in Paris. Hoteli ya amaanyi bali mu kulya bitafutafu Cameroon abantu bafa tebalina maki malwaliro. The Cameroonian who stays in France, they confronted him and they killed the foreign minister. Vakubine byafu byetugendamu. But because of our vigilances, bana bafa ba mu diaspora byabadde bakola. Abe Cameroon bagumye. Ne balumba ka president kabwa akakadde. Kapolo bia. Kechi ne bagisamba, obutebe ne babumenya mu 5 star. Obutebe ne babumenya omusayi ne guyiika. Emundu ne zivaayo ne bagamba wano tetuli Cameroon. Wano tuli Paris. Tujja kutabana mmwe. Ne byagala oteekawo resistance ebisajja byanakyemalira ne babyebengeginga minister yakagendeddemu. Why do I think that deep down oyagala nnyo ka violence nawe kokkiririzamu? No, I'm not a violent man, by the way. But you believe in the violence ideology. But you see, tosobola kubeera normal in abnormal situation. We are dealing with a violent man. Okkiriza mu ngombe egamba nti ensi egula mirambo. The notion ndozo bani yagitandika. I don't know if it was Museveni yagitandika. Obote. No, Museveni yagitandika. But that statement zikola mu nsi ezicha strugglinga. Ngeyaffe. But there's no way wotwala debate yeyo. Ne Kenya woka. We were in Kenya for some days. But nga bakugamba we are now empowered. The president cannot joke with us. He cannot. Iyo mambe meenda na Moi. Bagenda ne Moi. The moment era bakugamba nti tuli mu Moi era. We are in 1993 of Kenya. Okitegeera. Era no bagamba president agenda kyusa constitution. Asiwezi. Anataka kuongoza paka amekufa. Asiwezi. Iyo mambo emeenda na Moi. Okitegeera. So nga bakulaga nti they are empowered psychologically. Yes, so ebintu byonna byozi ebijja no gamba nti ensi egula mirambo ebibozi moduli eyo bijjira mu nsi ezikya strugglinga. But ensi eziri serious eza taking off ng'ennyonyi bw'ene esituka negenda tosobola kuwulira ezo mboozi owulira service delivery kuweereza abantu. Kenya kankuwulire muganda wange traveling from Nairobi to Mombasa using their standard gauge railway. Otuuka wali n'okaaba amaziga. But yeah. East African Committee ba head of state basigning empapula za standard gauge railway lunaku olwo lumu abasajja b'e Kenya ne bagiteekawo ku ground. Kweri. Omanyi terminal ye Nairobi esinga airport ye Uganda. Terminal yokka. Okitegedde esinga airport ye Uganda obunene. Okay? Ne kizimbe ekiriwo ebikirimu
wallahi ya Mungu eri by far with Entebbe International Airport. Natubise wali nenjagala okaba amaziga. Tulina obutambi obwenjawulo bwe twakutte era tugenda kuba tubutambuza abantu balabe Museveni. Who is Museveni? Museveni waba yali ya sente zilize nalabye wali balize bakozesa wali. Is a thief. Is not even a president. Museveni yali yebuzawo recently mu kwogera kwenga agamba nti singa yakolwa dda yali yakolwa in the 80s. Remember, you were omusajja muyaye njagala okutegeeza abavuka be Kenya William Ruto ne Uhuru bateeka infrastructure ku ground egenda okulivinga emyaka n'emyaka eyambi bana Kenya from Nairobi to Mombasa. It is 500 kilometers but you use 4 hours 4 hours ngoli Mombasa ngate eyimiridde namuko wakati awo okuyisinganya neveri because ziri bili everi neveno egenda ne milioni ana zetwala. Okay? Kubanga osasula singi 10 olwe Kenya mulimu emitwalo 3 ejachi eje Uganda. Omanyi okutravelinga 500 kilometers ku 30,000 Uganda shillings. Atengo okozesa 4 hours ngate otuddenga entebe zezino otuddenga ali mu nnyonyi otuddenga ali mu nnyonyi obwalo obulungi buli muri kusavinga omuziki mweguli oli mu bulamu obw'amaanyi. Uganda bino bye mulowooza njagala okutegeeza Museveni muntu mubi nnyo basing on what I discovered in Kenya. They are better. Wetuba tubalamu wano 500 kilometers ziri mu distance ki okuva wano paka nga Kasese ku border he Congo. Yes. Bwera. Yes. Fact no sukana muno kandi ko yingira Congo. Ngoyingira Congo. You use 4 hours. And you need the 4 hours from Jinja to Kampala. From here to Fort Portal 73 kilometers. Like 7. True. Ochitegedde. 7 is worse. Yali badde akola ebintu byonna bana Uganda n'abeerako kyatulekera ku ground. Kali. Yali badde atta abantu naye ne wabaawo ekikola ki ekisigalawo muleniye. Njagala okutegeeza twakabya amaziga ne timu gye twabadde nabo banubianly president waffe twabodinze naye okiwulidde leerwe twabodinze naye ne twagala okaaba amaziga nga sente bali abasajja baziteeka ku ground ono omusajja n'azirya. It is kintu kinasinza okulaba ekyanyiziza mu mwaka guno. Katsoka twogere ku message eno omukyala Rita Jayese atenga kibuzo kyebadde nzirako kukubuza agambye waliwo ebigambibwa nti conference eyabadde Nairobi aba NUP bataddemu obufere okusobola okufuna sente z'abazungu. Lwaki obufere mu butadde ku mutindo gwa nsi yonna mwatutte n'aba accident ne mubalaganga abatulugunyizibwa bantu bangi ababyogedde bino ebintu nti NUP mwa designinze ekintu kyammwe ekisooka emutwala abantu maybe nga tebafuna buzibu tebali tortured bafuna ebizibu byabwe from natural calamities ate ne bagamba mufuna political capital and mileage okuva mu victims of circumstance nti okugenda okulaga omuntu ensi bamuyita piti bamuyita Rita ensi bakwatibwa ekisa because no Rita ate mufune kasente okuva mbazungu. Rita ekibuuzo kyo kinyiiza naye sijja kunyiiga kubanga olabikanga atali mu Uganda. Let me tell you, it was a full article that was written on this story. That is state response. We are aware about it. How this minister reacted on it. The minister for publication bamuyita niyo sijui bali almost bebogere ebigambo module. Njagala okutegeeza ku podium kwabaddeko mama wa Yasini Kauma ngagamba mutabanyi wange bamukuba amasasi. Is it true or false? True. Kati yayogera biki ku podium kwabaddeko nkugambye nze sasobodde na kufuna chance eyogera but as we talk now my back is hinking. Okitegeera kati biki byayogera oyo omusajja yayimiridde ku podium mutabanyi we bamukuba essasi nga n'ebifaananyi weebiri. Okiwulidde Rita nabu Kenya 99 yamukola ki yamutomera. Is it true or false? True. Kakati bicho byayogera. She's not in Uganda. Anyway, mulimu abantu ba beneficiary bachi
by human rights violation beebo okiwulidde naye njagala okumutegeeza her time is coming. Is that in good faith? It's in good faith, by the way. It is in bad faith. No, in good faith. Because when you say that time is coming, dictatorship area. If Naduli is crying, then what about that Rita? She will cry one time. Whether I jagenda mu dwaliro ngate muli buyambi afirwe oba afe. Okay? Because sente zalikoze ekyo baziwa CMI eyongera okugula gadget ezaki ez'amaanyi. Tu bode jamukona agwe oba afe. Okiwulidde lwaki nti expansion y'oluguudo esente bazirya ne bazikola muki ne bagulira mu poliisi 99 era 99 ejamujjawo ku kkubo mukasuke mu mochari kikomaawo. End of story. Chikomao. So I don't want to waste my time to respond on such a question. What I can assure her, her time is coming. If you are joking with the dictatorship. So the fact and nayate kino ekyogamba nti ba victims atene mbala against. No, they have to come out. Because these are victims. Aga Uganda ge babawadde ne basasulya transport wadde bingi ebibungu. No, Kenyan Human Rights Commission ya sponsors lwakwate mumanyi bintu engije bitambulamu. Tunyonyolese. Eri Kenyan Human Rights Commission ngeye Uganda eyina budget yayo. Okay? Yes, era fe yatutaddemu amaanyi ag'omukolo gw'okubeerawo transporting the victims and their allowances. Okay? So sente z'abazungu kizayogerako nti zetwafunye zinakomyewo wano sinamu wadde olwataano ng'ogyeko eya ticket because nze ndi leader n'ebirala laawo sente kizayogerako. Purely the conference was about human rights violation in Uganda. The likes of Dr. Besigye babaddewo. Kwe bali baba irayo mbadengendo okujja kati bali bo just babadde platform tujje wali because want ekisoboka. Okiwulidde njagala Rita ategeere nti tusobola na kusinziira mu nsi yaffe kwogera ku bituluma titusobola na kusinziira mu nsi yaffe kwogera ku kutyoboola eddembe ly'obuntu lyaffe. That is the worst part of it. Okay. We cannot talk about human rights violation when we are in Uganda as a conference. Nga ekitongole ekiri mu eyo dokiti kyekigikoze eki kyekiteesetese. So Rita ayagala tukole ki? Era Rita ayagala gamba nti omuntu omukyala n'avaayo n'agamba bawange baamukwata yandeka n'omwana ono wa myezi 3 wono wa mwaka gumu n'ekitundu sidanga mu kumulaba ntambudde station zonna simulaba ntambudde amakomera taliyo nsaba banzirize kale omulambo kyagamba omukyalo yayinza okujja mu kamera n'alimba bulimbi nga baawe yabula. So baleme kujokinga n'obulamu bw'abantu. Nze ndabye ku bantu ba NRM abakaabya amaziga ng'ate baali b'amaanyi ayiso genocide jusa nga yejjusa lwaki supported Museveni ng'ali mu doko ya military. And that one is even one of the members of the high command. Oh, kitegeera. Nga is regretting why he supported Museveni in 1980. I saw General Kale Kaihura ng'ali mu doko nga yejjusa amaanyi ge yalina gogonna human rights violation gye yakola yonna. I mean, yes, okutyobola eddembe ly'obuntu kwe yakola konna kubanga bo bonna baali batyobodde ku ddembe ly'obuntu nga now it is their time. So give her time. All right, it's 31 minutes past the top of the hour. You're still watching the Mighty Drive Show. My name is Edgar Karuhanga. Nkyali n'omwami Munna Moses Bigirwa okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform. Musajja ayogera ensonga z'amaanyi era ensonga z'ayogerako Abannayuganda ndoza nammwe muzirabyeko ezimu. Osobola okusindika message ku mikutu kati omusajja ng'oyo. Njirabe ekifaananyi. Ekyo kifumbe. Osobola okutukubirako naawe simu ne weegatta ku discussion eno. Kuba simu yaffe zigenda omusajja wuuyo. Oyo wa 2011. Producer agenda ziflashira. Kanjogere ku musajja oyo. Omusajja oyo baamukwatira Wandegeya 2011. Mu byawoko tuwaka. Yes. Okay? Agenda okumaliriza nga bamusazeeko omukono guugo.
we were for this wa 2011 si wa NUP because mwizo gamba nti tukoze echi nti NUP fe tukoze echi tu blackmailinga oyo wa 2011. Okay. Nayo laba faces aba players. Everyone was concerned. People were crying. By the way, mu article ne yadde fulumye yadde laga nti besije ne mugisha muntu bade babisamba babade babyesamba byabadde mu conference eno naye njagala clarifyinga retired kano ya appearance ku mukutu guno gwennyini ennaku ndoza lumwe mabega ku lwomukaaga ku interface show nakakasa nti no bino bigamba babijweteka. He was actually in support era yabaddewo bulungi era yomu ku ya submittinze yakoze submission etali challengeable. How so? Okusinzira ku bintu byakoze eki byayogedde the likes of General Muntu Winnie Chiza Salamu Musumba and whatever Imam Kasozi, you know. But it's beautiful to see the opposition unite, at least for once. No, we are working on unity. We are worworking on unity. President Oyagamba mbuno waliwo abagezaako giremesa ugezaako okujja ate ne bagiremesa. Of course, campus zibira ne ba radicalist bazo. Babigirwa baabo. Campus zibira ne ba radicalist bazo naye ekyo tekigaana decision ekoleddwa eyawaggulu ennene kukola ki kugenda mu maaso. Yeah, but it's a very good thing. And what does it mean to have the likes of Mugisha Muntu, Winnie Kiza, retired Kanoko Kiza, Besije Salamu Subas, Kyagulanyi, on the same platform? Yes. How did you feel about that? No, it is the way to go. It's the way to go because... I'm happy that you see that. No, for us we know. Olusi, you know, but you don't act like you know. No, I'm telling you. Yovuzi byawano nze abantu mbadde nabo. Abantu bisere bisinga babeera bakuusa. Nga bibogera si bibategeeza. I've been with all players. Ate ku close range nga tukolera ku level ya waggulu. I know how they speak and they are believing iramu off camera. So sagala bigenda munyo kuba nyinza okuza process ya mabega. It's okay. But Uganda basuubire nti for once in a lifetime can we see the opposition unite maybe by 2026? What the mugamba ekikulu bo bana Uganda bali united. That is the point number 1. Yes. Tosobola kubabuzaabuza ku kituufu. Kati ffe bino ebisigadde tubeera twesudiya feka. Ndi wamaanyi biki tuba twesudiya bwesudiya. But Ugandans are united. Okay. They know the problem and who is the trouble causer. They know. They know who is the vision bearer as of today. Era wobo mukuteko wobo mulumbye mu ngeri gye barategedde bakwansaringa before him answering you. Okay. So bana Uganda kati tubazimbye bali ku level bagenda bakontrollinga struggle. Twagala just kubatuusa kuki ku level na. So ba leaders ku top level oba bagala okwegatta oba tetwagala kaneteekemu. Oba twagala okwegatta oba tetwagala kwegatta yo demand y'abantu ekiforcinga. Era tujja kwegatta ku kifuba. Of course. But at least the working relation now is there. And the issue is high. What is the way forward? Kati conference tujimaze mukomyewo mu ggwanga. What is the way forward for the National Unity Platform? National Unity Platform activities zaffe zikyagenda mu maaso. Me myself mu dokiti yange ye dokiti esinga obukulu eya mobilization. We are continuing to mobilize day by day. Department yaffe ya students and ya institution of higher learning ekyakola bulungi. We are still dominating in all universities. We are still dominating. So elections z'aba guilds zonna timu yaffe ziriko. Okay? Ekyazipushinga. Front timu yaffe y'omu parliament nayo ekyakola ogwayo. Parliament tulinayo obuzibu bungi olw'okuba tulina enamba ntono. Okay? Tulina enamba ntono, so ebintu byonna kugamba olutalo oluli intellectual terukyasoboka mu parliament. Whenever you come and you reason, you do what, the other people, they just come and pass
supplementary budgets and loan using their numbers without even internalizing the details of that loan. I remember Attorney General didn't know the specifics of the loan that they took up recently. You understand? The Parliament Mubuza na yeye. You're supposed to be the Attorney General. Yeah. You explain to us. And it's on record. Na ye Attorney General abamanyi. But because he's a cadre, you understand? He was the advocate of Museveni. Of course. Personal lawyer of General Museveni. So eventually he became the Attorney General of Uganda. So tasobola kujja kwogera kintu kyonna oli client we. Tasobola kujja kwogera kintu kyonna kya affecting client we. Okay. Okitegeera. To that level. So ababimanyi naye nga tasobola ku explaining eri ggwanga because Parliament omugaso gwayo a playing oversight role. Okay? A checking executive powers. Endagaano zekola wabweru w'eggwanga Parliament ino zicheckinga. Naye kati timu yaffe ya Parliament led by Honorable Mathias Mpuuga. Obuzibu bwesanga nti they are dealing with the mediocres, they are dealing with the waliwo ekigambo kiwaleeta juzi wano. Is it mobdiocracy? Begamba bali baba kusinga obungi oba bamanyi oba tebamanyi. After we have the assertion that a mob is always right. Sometimes the mob is always wrong. Olo message wano nagambe Mr. Norman tumuyimbise bali kubanga otwegesa obwenyisebo. Talina amawulire malungi agago. Agambe why does the opposition unite in conferences naye never unite in the real struggle? Gwe balinde mu 2026 you will see how they will blackmail each other. Too sad. Yeah, normally this out of experience. Because we were with him mu processes zonna ezize zibeerawo. Bwe mutuuka wali ku climax ya events ne bikola ki? But ekyo kibaddengawo lwa nsonga nti Ugandans they were reckless. They were naive. They were powerless nga tebafaayo. Tebafaayo kuki naye kati tugezaako ku empowering the population. Babenga batuholding accountable. Ngewa bagambye nti tusonze kuono. Please gwe nanonye namba gy'obukola ki? Gyozanye endala. Toleeta ate sitole mbw ate nze ndi wa kibiina kino, nze ndi wa kibiina kino. Because we don't have parties in the reality. Yes. Tulina parties olw'okubanga circumstance bwetyo bwegamba, but in the real operationalization of the party, there is no political party. Kubanga party tasobola kuba nkiiko, party tasobola kukola fundraising, party tasobola ku party ezitasobola kwogerezeganya. NRM singa tubadde mu bya party ebiri serious. We are supposed to sit with NRM. Tukigambe nti eno kino ne kino tebiriyo. On behalf of Ugandans. Nga nabo bogeranga party. Na even NRM does not exist. Oh, Juliet. It is a one-man show. Etegedde. So we don't have parties. So mweyembeera muganda wange Norman kyensobola omukakasa nti enjawulo gye twagala okukola ku mulundi guno is to empower the people for them to decide on the leadership of the oppressed. Okay, there's another one from your friend Rita. Agamba lwaki abantu nga mulya meat ow'emakindye tayagala kwegatta era lwaki abantu nga mulya meat mulya nnyama anti modesity mulya nnyama meya w'emaki lwaki nga abantu nga mulya nnyama ow'emakindye tayagala kwegatta era tayagala Besigye kusemberera Kyagulanyi oba abakulembeze ab'okuntikko okuva mu NUP kyokka mwe muwoza unity. Sagala Rita abe diverted by one man's opinion. Mulyanyama is not a decision maker mu NUP. Is not a member of National Executive Committee. Is not a member of Executive Board. You know, he's just a member, an ordinary member, and is the mayor of Machindi.
waba ina opinion nga bwe nkugamba nti buli camp ina ba radicalist bayo tekitegeeza nti be bategerera camp no but that is his opinion and he's entitled to his opinion okay ne mu FDC mulimu ne mwena yes because if you talk to Salam Musumba nakati Kyagulanyi addressing nga ganja democracy. We were attacked by ganja democracy. You know? But he's a member of, he's a vice president of FDC. Omuchala na Rita, I know a lot of conspiracy theories. Yes. Wouldn't it be better for Bigirwa and others to rather sit down and find a reason for which opposition hasn't taken power since 1996 and also find out why the opposition hasn't united for this long? Until we make such a self-reflection, most likely Museveni may be here forever. And the longer the struggle takes, the more some people get tired and desert the struggle. Point. Yes, opposition. No, ekisooka ezimu ku nsonga ezitulemeseza okukwata obuyinza. Abantu they defining nga bulungi opponent yani. Who is the enemy? Ezo parties zonna zali zalemwa okudefining who is the enemy. Bwomala okudefining who is the enemy, omanya capacity ye. Obanze chendowooza temunategera what it takes to take power. No, I'm telling you. I feel the opposition of this country, whereas the leaders like yourselves know what it costs to take power, but the people are following abakiza mu opposition. Tebalina kumanya kitegeeza ki kutwala buyinza kubeera mu buyinza, or rather they don't know what power means. Ezo zezimu ku debate tebamanyi ezeetaaga mu bibiina era nakyogerako dda mu NUP nti abantu balina okumanya lwaki tulwana. We players kwanza nga tunagerera mu wanayinki omuntu yeetaaga okumanya lwaki ali muki kubanga mulimu abajja olw'ekinyumu okiwulidde but yes and many lost their lives in such scenarios. Naye ba players bafe abamu baba tebamanyi bwemukwata power biba bitya. Okay? Eyo debate yeetaagisa nga y'amaanyi okiwulidde. Ebibiina byonna ebisinga tebibadde nayo, including ebibiina ebibadde led by people who were in power. FDC ebadde led by Dr. Besigye and Mugisha Muntu, you know, but tebaawa basajja baabwe mukisa omanyi we mukwata power muba muzito wa kyenkana ki era kintu ki kye mugoba obunene bwakyo kibasinza obagamba mu temulina ideology mulyawo just we bagamba ekyo ekya ideology nakikuba luli n'enkijjawo ekyo wakimala katusoke tugende ku so normally nga mumaliriza phase eno gye tuliko kati we are dealing with the question is tubadde nga tetukwatako. If it was unity nga abantu gye beekwasa nti omusajja atulemye olw'okuba nti twegasse katukitandikeko nga tukitegeeza kati ne tugenda in details okudefininga biki ebibadde nga bitulemesa kubanga from 206 twalina IPC tapata coalition yes nekola kusinga ku last mu kusayininga empapula wali ekololo abantu ne batalabika Dr. Sebanati yalabika ne kifwa okiwulidde Besigye n'amaliriza nga dduse ne ba lukyamuzi biki naye nga nabo tebalina kyebamuyamba kyamaanyi so he needed DP mukola ne TDA ne tujja 2011 nawo waliwo era enteekateeka 2016 bibadde nga bifa because Ugandans bateeka trust yaabwe mu ba leaders okitegedde kumbe ba leaders teweetaaga kubawa buki teweetaaga kubawa bweyamu bwo nawe ng'omuntu wa wansi olina okwesigaliza amaanyi. So for us we want Ugandans to be at the forefront mu kudetermininga a leadership yaki ngera omuntu yenna awakanyiza ekisaliddwawo nti oyo tukkaanya naye yoyo alidinge front gwe tukuzeeri ngowato oyagaliza gwe tukuzeeri wajjajja tukukubanga adui kansome message yono ono agambye waliwo ebigambibwa mbu Kyagulanyi ne NUP bazanya kifiiriza nga bakuumira muhoozi ground ate ekirala NUP etunuulidde akalulu kokka so si kukunga bannayuganda okwekolamu omulimu
kuba bwe bakikola baba balemesa diiru yaabwe ne muhoozi awo yotamanyi bigenda mu maaso sijja muddamu nange ndabye neringa conspiracy theory yo ate ali wala nnyo ne conspiracy theory mukama wange nga tumaliriza njagala okwoneko just ku kitayogerako luli nti poliisi ziri raided era ne wiiki eyo ewedde barracks y'ejjinja ewammwe gyova waliwo babiri abattibwa omu yattibwa emmundu bbiri ne zibbibwa okyogirako ekisibu obubbi bw'emmundu kati those are 4 attacks in just a space of 1 month anti nakugamba luli nekugamba bano abasajja anyway kiri tuwe naye nga eri acceptable as of today abano abasajja bekolamu operation kubanga bakimawali sente parliament yabawa loan ya milioni 473 okay sente ezo ekitongole kya poliisi n'amagye zina okuteekawo embeera okujustifyinga lwaki beetaaga okuweebwa sente empitirivu zino operation zaabwe purely I'm telling you niwe bankwata kati ne bantwala gye baba bagadde n'omusirikale gwentera okulaba nga mukyazizza wano oba wabya traffic okiwulidde olaba nga question ezimu ez'amaanyi yefuula atazimanyi naye nga baabimanyi okiwulidde ezo operation zaabwe tewaliwo munnayuganda mu kiseera kino abadde planning kweyo level kubanga ffe eby'emmundu twabikoowa Museveni yajja n'emmundu talina kyayambi bannayuganda twagala bannayuganda tuyigireko omusajja nga tulina obuyinza buli oleka abantu ne bakwata obuyinza n'emmundu baba tebakyajjikako nabo bafuuka kirala ba warlord nabo bafuuka kirala nga teweetaaga mundu ndala nabo kubakola ki okubatwala so sebo mwami CDF yiyani mbadi Wilson mbadi mwami Ochomu olero naye mugereko Ochomu ero abulira mu mbadi okiwulidde mwami Ochomu wa police simanyi oba ni wa intelligence kasikazi deputy wa intelligence ani aliko kati wa chief tianse wa CMI sijui meja birungi oba bichi oba birungi kitategerekeka bwe batyo ne Museveni wamwe mbasebo ne banyabo muyambe Uganda mulebe kulowooza nti egenda koma kumwe mulekera okola ebikwekwete eby'ekisiru nga mutabana just imagine bana Uganda abafu Masaka ebijambia bali abiri musanvu think about those people naye nga bano abasajja bagamba nti Segirinya yakoze eki yatadde mu sente ye yase can you imagine obulimba n'omwana omuto bw'atasobola kukkiriza but 27 people lost their lives because they were building a case against just 2 MPs. Can you imagine? Kakati nezo operation ezigenda mu maaso njagala okutegeeza nsabye abakulu abo mutuule ne musajja mubuulira amazima nti obulamu bukoma Semugere yafudde. He was a peaceful man. But obulamu bwatuse ne bukola ki? Ne bukoma. Okay. So n'obulamu bwamwe bujja kukoma nze njagala okubabuulira. Nze nabadde Kenya abantu nga boogera ndi bali balowooza nti Moi tasobola kukola ki? Kugenda. But ultimately Moi did what? Left, he surrendered the power to Kibaki and even he died. As we talk now, he's in the grave. Mukatabo ka kakwenza ka the greedy barbarian annyonnyola omwami gwe bayita Kayibanda. Kayibanda ono yali musajja wa fujjo lingi naye yalina powers bamuwa taata we Kagurusi powers aba bachwezi ng'amanyi okufuuka omusota ng'amanyi n'okufuuka empologoma ye mu ndaba yalaba kirabika omwami naye tasobola kufa so naye era yamala n'akola ki naye era yamala n'ebimugwako so yafa mukatabo tannafa so abakulu abali mu byokwerinda bya Uganda muzanyidde ku bulamu bw'abantu njagala okubategeeza okujjako nga temutambula naye ensi ekoma obulamu bw'omuntu bukola ki obulamu bw'omuntu bukoma ye ensi esigala etambula naye obulamu bw'omuntu bukoma muleme kulowooza nti mugenda kubeera wano forever tekisoboka because ebyokulabirako kuba kati enwana yakyuse
abasajja be Cameroon kasaba gusiza activity eyo tewakyaliwo awo mu Europe wonna tokyalina wozanyira sebo katukomye wano just kafune ka comment ko tuve ku politics kafune ka comment ko tuli mu World Cup sebo ejja mu myaka ena bina timu jo wagirawo originally mu Europe ndi France oliva France Benzema yavudde mu it's okay but your best player one day to the World Cup now it's okay but we shall fight we have lost many players we lost Pogba we lost Varane tetulina Kante naye ekyo ate kigenda kuwa abaana abato moral okujja kupambana basobola okukuba at a big stage bajja kuba I can see France shining and Brazil probably Belgium nayinza okola statement naye lwakuba tebalina coach but they have good players but ku lukalu lwa Africa Cameroon yagamba egenda wangula World Cup boy bagamba ne eto naye Cameroon esagamu ku lukalu lwa Africa timu ezinze okwetegeka Ghana and zonna nziwagira but I prefer Ghana eyinza okola ki eyinza okola statement okusingako timu zena but nga bumanyi Uganda yaffe tetusobola kugira ku World Cup you know we don't have the moral authority to talk about it ne process tetuberamu you understand thank you so much priorities aba leaders ba wano ndala gotunulira sente zibateeka mu mupiira mu nsi ezo ezigeze mu World Cup wano omukulembeze waffe amalowooza it's just a sports activity naye ate amawanga gagirabanga business it is the business which is going on ku international level musami omupiira oyinza omwepangako ajje Ronaldo managing budget ya Uganda Ronaldo ina followers billions 3 ku mikutu gyonna that means a quarter of the earth knows Cristiano Ronaldo okitegedde naye Uganda ina abantu million ana Jeno, it's always a pleasure having you on the show naye nga sebo njala kusaba nyongere bande naba next week nyongere ogaziya ku nsonga ya standard gauge railway yamazemu amanyi era ekintu kinalabye Kenya amazima genyini bana Uganda tutabukire ne mwatandise Olayinga Foundation president yakyogera mu njoge yawo mu mwatero presidential addresses nagamba eno railway simanyi lwaki tetugikolanga singa twagikola mu kinaana you have been the president since kati wabanga yayogera you know naye nga watuse ku terminal ye Mombasa terminal ye Nairobi yantisiza nnyo we are not serious bannange we are not serious at all akadde katuweddeko kale mwebale nnyo abakulu katugende tukole ebirala tunasinkana next week katugende tuwerekere mukadde waffe Dr. Semogere namwe abasobola okubanga mwerekera Dr. Semogere it's high time namwe mwegatte ku nsonga eyo mwebale nnyo mwenna abadde batwegese obwenyo kuba twatandise wali zabadde sawa 3 ez'okumakya sawa 1 ez'okumakya kati zino zikunukkiriza okuwera sawa 3 mwebale nnyo mwenna abadde batwekumidde ku kibeera ky'amaanyi nnyo temusubwa olunaku lwa leero show yaffe the hotline akawungezi egenda beera okusaawa emu yennyini so twegatteko yeebeera mu lulimi Lungereza nga boogera ku biki ebiba bigenze maaso mu ggwanga so bannaye mulinde mutwegatteko Abdul Latif Mukasa ajja kubeerawo wano okubanga abaweereza so mwenna mwebalire ddala nnyo mwabadde batwegesa obwenyi n'abagambye osobola okulanga naffe ku bennamba 0701800212 omwami Arnold Mukose Anthony ajja kuba asobola okukwata essimu yo asobola okubanga olanga naffe ebyamaguzi byo tukola live streaming ey'emikolo n'ebintu ebyenjawulo tukola organizing of events book launches conferences ebintu byonna tukola live streaming tukola videography tukola photography kati gwe ayagala okubanga okolagana naffe osobola okuba ennamba eyo gye mbasomedde kanjiddemu noti 7 noti 1 8 noti 2 mbadde Edgar Matthew Karuhanga n'omwami Munna Moses Bigirwa okuva mu kibiina kiri ekya National Unity Platform tujja kwesanga enkya ku ssaawa emu yennyini nja kubeerawo wano paka ssaawa 3 good morning Uganda
Alternative Digitalk. Real issues, real talk.